gente vai. Nos primeiros eventos no Brasil, a gente passava esse vídeo, né, que ele resume bem essa história da oferta de valor do curso, né? Eu sempre acho que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, então eu tenho muita saudade, vou passar esse vídeo para você, que uma pessoa vai dizer, imagine uma empresa que é excelente, uma empresa que encanta, é a Disney, né? Vai passar as imagens por trás, mas depois ele vai vestir um chapéuzinho e vai falar, mas eu não estou falando da Disney, eu estou falando da minha empresa. E é isso que a gente quer que você faça com a sua empresa. Vamos dar uma olhadinha? You've heard about the Disney Institute. You know how they're famous for showing you behind the scenes and letting you get a look at Disney's day-to-day operation. But I'll bet you're asking yourself, how does what they do apply to me? Think about a place where leaders connect people to their vision. A company that sets itself apart from the competition by focusing on the details. Where the creative resources of an entire organization inspire new ideas. A place where employment is about more than just having a job. It's about embracing company values and translating those values into a lifetime of customer loyalty. I'm not talking about the Walt Disney Company. I'm talking about my company.